सूर्य भाई, इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले इंडिया को एकदम बाय फार एक डिस्टेंस से फेवरेट कहा जा रहा है। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और इसका प्रेशर आपको लग रहा है कि इसका भी एक प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि कंसीडर किया जा रहा है कि इंडिया नंबर 1 साइड है विद अ डिस्टेंस? एंड सलमान, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन आपके लिए कि क्या आपने, क्योंकि ट्राई सीरीज़ जीतने के बाद कहा कि अगर हम ट्राई सीरीज़ जीत गए और एशिया कप नहीं जीत पाते तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। क्या आप भी ये चीज़ मानते हैं कि इंडिया बाय अ डिस्टेंस इज़ द नंबर 1 साइड कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट? किसने बोला? मैंने तो नहीं सुना। बट यार देखो, आप ये फॉर्मेट खेलने आते हो, आपको पता है आपका प्रिपरेशंस कैसा है। अगर प्रिपरेशंस आपका अच्छा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो व्हेन यू टेक ऑन द फील्ड। एंड जैसा हमारा अभी प्रिपरेशंस चलते आ रहे हैं, हम लोग ठीक है बहुत टाइम के बाद खेल रहे हैं एक T20 गेम एज अ टीम, बट वी वर हियर अर्ली 3-4 days बैक। अच्छा प्रिपरेशन रहा है, वी हैड सम गुड टाइम एज अ टीम टुगेदर, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट। Well, in T20s, I don't really think so anyone is favorite, because at particular day you have to play good cricket, because it's a T20 very fast game. So in 1 hour or 2 hour game can change. And I said that the other day because the Test series was always preparation for Asia Cup, and the environment was like we have to win that tournament. So I just said that in that way. Try series was always a preparation. If we won it, that's very good. If we didn't, we still have to come here and play good cricket and win the Asia Cup. That's all matter, because that was for that Test series was that always a preparation for that Asia Cup. So that's what I said there. Before we move to the next question, request to just keep it to one question because we really short on time. Yes, please. सूर्या, अभी तक आप कप्तानी बायलैटरल में आउटस्टैंडिंग रही है और पहला मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और बड़ा हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है। इसके लिए क्या कुछ अलग है, या फिर आपको लगता है जिस तरह की क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट कुछ नया है इस टूर्नामेंट में, चुनौती एक अलग है? अभी तक तो सब बढ़िया ही चल रहा है सर, तो क्यों बिना मतलब का उंगली करना अच्छा ही चल रहा है, वही सेम चीज़ फॉलो करते रहेंगे जो लास्ट जितने भी बायलैटरल आपने बोला अच्छा हुआ है, तो वील कीप कंटिन्यूइंग डूइंग द सेम थिंग्स. If some things are working, that means we are moving in the right direction. Yes. My question is to Surya. Surya, in T20 format, if you see, maybe in some other format you have bowlers who generally part-timers. I'm talking especially the role of part-timers in T20 cricket. Maybe in some other formats you won't see them bowling, but do you think in T20 formats, even those who are part-timers, they have a bigger role to play? We can remember those 2 overs you bowled in Sri Lanka, you and Rinku. So, I mean, we have seen in the nets also the part-timers are bowling a lot. I'm sure he wants to forget that. but no, we don't want to get to that extent. But yeah, it's an added advantage if any batter who's batting at top order or middle order gives you an extra over in this format. It's always good for the captain, and we might need anyone on a given day. For example, if a surface is slow, or we need a bowler who bowls spin. So it's always good to have someone like him rolling their arms for 1 over or the 2. But yeah, it's always good to have someone like that in the pocket. Hello, hi. My question is to Surya and Salman both. Considering the recent situation between the two countries, do you think that there is a need to give specific instructions to the players to keep their tempers in control during the match? Temper. Sir, aggression is always there on the field when we take the field, and without aggression, I don't think you can play this sport. And I'm sure I'm very excited to take the field from tomorrow. Well, you don't need to say anything to any player, because everyone is individually very different. If someone wants to be aggressive in the field, they're more than welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them, because that's what keep them going. So whoever wants to do be aggressive in the field, they are more than welcome. So yeah, from my side, there is no instruction to anyone as long as it stays in the ground. मेरा राशिद से और सलमान से सवाल है। पहले राशिद से। राशिद, आप लोगों ने 2024 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला और अभी ट्राई नेशन का फाइनल भी खेला है, और अफगानिस्तान की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को, इवन चैंपियंस ट्रॉफी में आप लोगों ने लाहौर में इंग्लैंड को हराया है। तो एशिया में भी आप अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुके हैं, तो ये टाइटल जीतने के लिए अफगानिस्तान कितना तैयार है? और सलमान से मेरा सवाल ये है,
सलमान, पाकिस्तान की बैटिंग दुबई में बहुत सारे प्लेयर आपके PSL खेलते रहे हैं, सो आपको एडवांटेज है इस स्पेशली इस सरफेस पे? I will answer first. Well, you know, whenever you're coming for a big competition, you are always well prepared. And I feel last 3-4 years we played lots of ICC events, and we are well prepared, well balanced team, and still it comes to the effort you put in the ground. I think that's the key for us. And to keep the thing simple, we forget what happened in the past, who we beaten and where we reached. I think for us is to focus on what's next for us, and future was the next challenge, and to be well prepared and put the effort. I think that's something which is under the control. Result whatever comes, it's out of control, but the effort you put in the ground is something which is, I feel, in the control of everyone. So that's the main focus, and we are well prepared. Yeah, most of us has played PSL here and many other series as well. So it's hard to say that we have advantage, but yeah, we know the condition. Let's put it that way. We know the condition and we know what it takes to do well in this, obviously, whole UAE. So yeah, I don't think so it's an advantage, but yeah, we know the condition very well. ये एशिया कप में कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको इंडिया फेवरेट लग रहा है। आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद एशिया कप की छोटी सी छोटी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं इस चैनल पर एशिया कप की तमाम लाइव अपडेट्स।